The elephants are just finishing up with playtime down on the far end down there. They were playing soccer and having a good time. Now they're going to come visit with everybody at the other end. If you like our content, please reach down there and mash the like and subscribe. You'll help our channel. It'll help with our analytics if you hit the thumbs up. We appreciate your support. Now let's go visit with the sweet elephants.เป็นกำลังใจนะครับเยี่ยมชมสู่ข้อที่3นะครับเยี่ยมชมการแสดงของเราอีกครั้งนะครับกับตอนสุดท้ายที่เราขอบคุณใจที่ได้มาชมก็สมควรนะครับที่ท่านประธานก็ทางโรงพยาบาลครับขอท่านเดินทางกลับไปสุขภาพโชคดีในสถานนะครับเราที่อยู่ได้ครับสวัสดีครับDoesn't want it?เดี๋ยวช่องยูทูบนะครับยูทูบโฆษณานะครับจะขึ้นไปนะครับเดี๋ยวดูดูด้วยนะครับที่การแสดงก็เดี๋ยวขึ้นไปนะครับเดี๋ยวรอตัวนี้ก่อนที่การแสดงและเป็นนะครับเส้นทองสอนอะไรศึกษาอะไร Show me do. What do I do? I don't need to do anything, right? ประเด็นที่ดีมันดูเลยประเด็นที่เนี่ยเคยนะนะมาทำไมเป็นมุกมือล่าคุณครูเด็กเกิดที่ปากปากเด็กสาวตัวกันไม่ไปไหนนะครับอยู่ที่เดิมปุ๊บท่านเป็นเชื่อผ่านทางนะฮะWow. Oh, so cute. Ay, so cute.
Got it. Look at it bow. Oh, yeah. Real dance. So cute. Bye. Oh, bye bye. You see there, bye bye. Bye bye. So cute, huh? Okay. They have toilet here too. It's very convenient if you want to go to see the show. They have 2 times a day. We have fun. We give them a little things, food or money to donate them. Ah, so cute. How big. Big fella. Let's stand here. This is museum. This is elephant museum in Surin province, the biggest elephant place in the world. Came here before, remember? Have to take off the shoes. Take off the shoes. Please take off the shoes. The big tusk on that one. It's kind of hard to see it now. See it better. We saw one when we were coming in here that the tusks were all the way to the ground. If that's life size, that thing is huge. I don't know if it's life size, but it's big compared to me. Yeah, it's kind of nice. I can't read any of it. It's all in Thai. So we'll work our way around to some other places in the park. Me and my missus.เขาไปชมตรงนี้ได้ไหมคะ ได้ครับ เขาเรียกไปชมตรง ขึ้นได้ทางนี้นะครับ เอาขึ้นบันไดตัวที่เดี๋ยวแล้ว ดูลื่นนะแต่ขึ้น It was 200 baht to ride an elephant, which is about $6 probably, 6 US. That's not too bad. Don't know what's in here. He just told us to go up the stairs. Oh, so there's nothing going on in here, but
Apparently they do have stuff that happens here. I think they said the next show here is 2 o'clock. Kind of cool looking. It's all built onto this black stone. They advised us to not get too close to these over here when they're not attended, but you can tell they're the ones that they use, they work with. Thank you for joining us today at the Surin Thailand Elephant Village. This is said to be the largest one in the world. It's a must-see if you ever get to Surin Thailand area. If you like our content, please reach down and mash the like and subscribe. It'll help our channel. Thank you very much for watching us.